தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறையின் சார்பாக நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வழக்கமாக தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறையிலிருந்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஒவ்வொரு பள்ளியாக சென்று அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆபத்தையும் எதிர்கொள்வது, தீ விபத்தை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது, நிலநடுக்கம், மழை வெள்ளம் போன்ற பிற ஆபத்துக்களை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்த பயிற்சி வழக்கமாக வழங்கப்படும். ஆனால் இந்த ஆண்டு கொரோனா பெருந்தொற்றின் காரணமாக பள்ளிகளுக்கு மாணவர்களால் செல்ல இயலாத ஒரு சூழல். ஆன்லைன் மூலமாக வீட்டில் இருந்தபடியே கல்வி கற்று வருகின்றனர். இருந்தாலும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறையிலிருந்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழக்கமாக அளிக்கப்படும் பயிற்சியை காணொலி மூலமாக உங்களுக்கு வழங்க இருக்கிறோம். பல்வேறு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டாலும் இவற்றில் மிக முக்கியமான பயிற்சி எவாக்குவேஷன் ட்ரில் எனப்படும். மாணவர்கள் ஒரு அவசர காலத்தில் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக, மிகவும் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு வெளியேற்றி அவர்களை பாதுகாப்பது என்பது குறித்த பயிற்சி. இதில் பல்வேறு குழுக்களாக மாணவர்களை பிரிக்கப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பணி வழங்கப்படும். தீயணைப்பு பணியை செய்வதற்கென்று ஒரு குழு தனியாக இருக்கும். பிறரை தொடர்பு கொண்டு இந்த தகவலை தெரிவிப்பதற்காக அந்த பள்ளியில் எத்தகைய இடர்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது, இந்த தகவலை தெரிவிப்பதற்காக ஒரு குழு ஏற்படுத்தப்படும். போக்குவரத்தை சரி செய்வதற்கு ஒரு குழு ஏற்படுத்தப்படும். மீட்பு பணியை மேற்கொள்வதற்கு ஒரு குழு ஏற்படுத்தப்படும். இவ்வாறு சில குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டு இத்தகைய வெளியேற்றும் பயிற்சி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும். இதன் மூலம் மாணவர்கள் சிறு வயதிலேயே ஒரு ஆபத்தில் எவ்வாறு பதற்றம் இல்லாமல், பயம் இல்லாமல், துணிவாகவும் விரைவாகவும் சமயோசிதமாகவும் செயல்படுவது என்பது குறித்து பயிற்சி வழங்கப்படும். இதன் மூலம் அவர்கள் எத்தகைய இடர்பாடுகளையும் வருங்காலங்களில் சந்திப்பதற்கும் தங்களை தயார் செய்வதற்கும் இத்தகைய பயிற்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். எனவே மாணவர்கள் அனைவரும் இந்த காணொலியை முழுவதுமாக கண்டு ரசித்து அதன் மூலம் துறையில் இருந்து மாணவர்களுக்கு சொல்லப்படும் தகவல் அறிந்து கொண்டு தங்களை பலப்படுத்திக் கொண்டு வருங்காலத்தில் எத்தகைய இடர்பாடுகளையும் எதிர்கொள்வதற்கு தாங்கள் தயார் செய்து கொண்டு இந்த தேசத்திற்காக சிறப்பான பணியை செய்வதற்கு மாணவர்களுக்கு எமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். All right, junior firefighters, what do we do if our clothes catch on fire? Stop where you are. Drop to the ground and cover your face with your hands. Like this. Roll over and over until the flames are out. You're exactly right. Now, our junior firefighter is going to show you how to stop, drop, and roll. Stop where you are. Drop to the ground. Cover your face with your hands. Roll over and over until the flames are out. Alright kids, if your clothes ever catch on fire, you need to stop, drop, and roll. And thanks for stopping by Tommy Flame's Firehouse. Remember kids, be your own hero. And we'll see you at the big one. Jump! Drop! Roll!
How to use a fire extinguisher. Accidents happen. Be prepared to fight your own fire by learning how to use a fire extinguisher. You will need courage, calm, and a fire extinguisher. Step 1. Know how fire extinguishers are classified. Class A extinguishers are for common combustibles like paper or wood. Class B are for flammable liquids, and Class C are for electrical fires. The Red Cross recommends ABC classified fire extinguishers for home use. Step 2. Inspect the fire extinguisher before use. Read instructions and warnings, check that the pressure gauge needle is in the green portion of the gauge, and check for a clogged nozzle, a broken seal, or other damage. A fire extinguisher won't work if it's not properly charged. The pressure gauge measures the charge. Step 3. Decide if you'll evacuate or stay and fight the fire. Consider the size of the fire, the amount of smoke in the room, and whether there is a reliable escape route. Step 4. Remember the acronym PASS. It stands for pull, aim, squeeze, and sweep. Step 5. Pull the pin or ring that unlocks the fire extinguisher's operating handle and aim the extinguisher at the base of the fire. Aim at the fire from 6 to 8 feet away. Step 6. Squeeze the extinguisher lever to discharge its contents and sweep the hose back and forth until the extinguisher is empty. Hello! In this health sketch, we want to talk to you about CPR, which stands for cardiopulmonary resuscitation. We use CPR when someone has collapsed and is not breathing, because it can keep people alive until emergency services arrive. Learning these simple life-saving skills is as easy as ABC. All you have to remember is the doctor's ABC. D is for danger. First, look around carefully to make sure the area is safe for yourself and others before approaching. R is for response. Shake them gently by the shoulders and ask them loudly, "Are you all right?" If there is no response, you need to. S. Shout for help, as any assistance will be helpful. A is for airway. Gently tilt the head back like this to open up the airway. B is for breathing. Look, listen, and feel for signs of normal breathing. Look for normal chest movements. Listen for normal breathing sounds. And try to feel their breath against your face. Do this for no more than 10 seconds. If there is no sign of breathing, or if they are breathing in an unusual, noisy way, we need to start CPR. First, make sure that an ambulance is on its way. If you have someone with you, ask them to make the call. Putting the phone on speaker mode is useful as the ambulance service can talk you through the steps. C is for circulation. Circulation means the flow of blood around the body, and when the heart stops pumping, we need to take over this role by pushing down hard and fast on the chest. Start by placing the heel of one hand at the centre of the person's chest and interlock your fingers like this. With arms straightened, press down hard and fast, letting the chest come back up fully each time. Fast means around 2 times every second. And hard means that the chest needs to go down by about 5 centimetres. This might sound a lot, but you do need to push hard for it to be effective. If you have been trained, you can give 2 rescue breaths after every 30 compressions, as this helps provide some oxygen. However, if you have not been trained or are not comfortable, just keep going with hands-only continuous chest compressions. If someone else is with you, swap over if you begin to feel tired, and don't stop until either a health professional takes over or the person is definitely breathing normally. Sometimes we can add another step. D. D is for defibrillation, which is about delivering a shock to restart the heartbeat. Some public areas and workplaces have an easy-to-use defibrillator on site called an automatic external defibrillator, or AED. Automatic means that it is the machine that decides what to do, so you can't go wrong.
and it even talks you through the steps. If there is no AED available, keep going with CPR until the ambulance arrives. That's it. So to recap, remember doctor's ABC. And if you have it, D. That's D for danger, R for response, S, shout for help, A for airway, B for breathing, C for circulation, and D for defibrillation. In this health sketch, we've shown you the simple steps you can take to help someone who has collapsed, is not breathing, or not breathing normally.